Na mtazamaji ambaye unafuatilia matangazo haya ya moja kwa moja kutoka Ikulu ya jiji la Dar es Salaam, hizo ni nyimbo mbili za taifa ambazo zimepigwa mara baada ya Balozi Dr. David Konka kumaliza mazungumzo na Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. John Pombe Joseph Magufuli, na mara baada ya hapo sasa anakwenda kuanza shughuli yake rasmi, na kama unavyoona gari lake sasa linapepea kuna bendera vizuri. Lakini tusikilize mahojiano kutoka kwa mkurugenzi wa kitengo cha mawasiliano Ikulu. That the British businesses and investors make to the economic life of the nation. We pay 5% of Tanzanian taxes, for example, and we talked about various ways in which we can improve and strengthen that cooperation as we move forward. And of course we had a very useful discussion about the upcoming elections where I conveyed the hope on behalf of the UK that the elections would go very smoothly and very fairly, and that all involved would be able to deliver an outcome and a process that reflected the true will of the people of Tanzania. I understand that you are scientists, and I would like just to get some few data on to what extent have the UK contributed to the Tanzanian economy. Well, the UK, as you know, is one of the leading scientific nations, and we publish lots of top-class research. Our universities are leaders in many scientific fields. One example, the COVID vaccine that the whole world is now looking to develop. The UK is a leading player, not just on the science, but also in the funding, committing hundreds of millions of pounds to support the development of vaccines around the world that can then be used in developing countries. So the President and I had a discussion. He was trained as a scientist, a chemist. I too trained as a scientist and chemist. So we had a lot of common in there, and I feel that is a theme that we can develop as we move forward. And lastly, how do you see the progress of this country in terms of economy? I have just arrived, so I'm still learning about this country, but I think a lot of progress has been made in recent years, and I explained this to the President in the way of supplying electricity and building roads, and a lot of progress also in other areas, sort of introducing free education for at the primary level, and so on. I think the economy has, here as elsewhere, taken a hit from the pandemic, and we look forward to working with Tanzania to help rebuild those parts of the economy that have been affected in the future. And again, I had a discussion with the President about how we can work together on that. Thank you so much. Thank you. Okay. Karibu sana. Naam, hayo yalikuwa ni mahojiano ya moja kwa moja na balozi ambaye sasa ni balozi kamili wa Uingereza, ambaye amemaliza mazungumzo na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na hivyo unavyoona ndivyo anavyopanda katika gari lake kwa ajili sasa ya kwenda kuanza rasmi shughuli zake za ubalozi ama za uwakilishi wa taifa lake, na hivyo ndivyo anavyoondoka katika viwanja hivi vya Ikulu jijini Dar es Salaam. Nimemsikia balozi akielezea kwamba kwanza wanaridhishwa na namna uchaguzi unavyokwenda hapa nchini, hizi process ya mataratibu za uchaguzi zinavyoendelea hapa nchini, lakini pia amezungumza namna ambavyo Tanzania imekuwa ikijaribu kuweza kupambana na janga hili la virusi vya corona. Pengine unadhani Uingereza inatazama vipi masuala haya mawili ambayo tumezungumza? Nchi ya Uingereza inafuatilia kwa karibu mchakato wetu sasa hivi wa uchaguzi jinsi unavyofanyika, na